सांताक्रूजमधील केंक्रे इस्टेटमधील जुन्या इमारतींना सांडपाणी व्यवस्था नसल्यानं आरोग्य अधिकाऱ्यांनी या इमारतीच्या पाण्याचा पुरवठा बंद केला। स्थानिक ग्रामस्थांनी तक्रारी केल्यानंतर आरोग्य खात्याने ही कारवाई केली। जोपर्यंत सांडपाणी व्यवस्था उभारली जात नाही तोपर्यंत पाणी पुरवठा केला जाणार नाही असा इशारा खात्याने रहिवाशांना दिला। या इमारतींना सांडपाणी व्यवस्था नसल्यानं उघड्यावर हे पाणी सोडण्यात आलं होतं। परिणामी बाजूच्या विहिरीत पाण्याला दुर्गंधी येऊ लागली। त्यामुळे ग्रामस्थांनी या इमारतीच्या विरोधात तक्रारी केल्या होत्या। दरम्यान याच बिल्डरकडून नव्या इमारती उभारल्या जात असून त्यातही सांडपाणी व्यवस्था नसल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केलाय। अखेर अशा इमारतींना नगर नियोजन खात्याने परवानगी कशी दिली असा संतप्त सवाल इथल्या ग्रामस्थांनी उपस्थित केला। We are facing problem in the Kabesa Nalla. From 2003, we are given so many complaints, but it still was not solved. It was solved by 2003 by Anil, health inspector, but somebody put pressure and closed down. Now again is open by NGO Andrea Pereira. Now she had fought for this. हांव ह्या बिल्डिंगेचो रहिवासी म्हजें नांव मुकुंदराज मुद्रस। हें आमी पळयता तें गांव सांताक्रूज पणजे पासून अवघे 4 किलोमीटर अंतराचेर। आमचें सगळें एडमिनिस्ट्रेशन हांगा आसा। आमचे कडेन एक पावरफूल MLA आसा जो लोकांनी भरघोस मतांनी निवडून दिला। आमचे कडेन पंचायत आसा, वॉर्ड मेंबर आसा, आनी तरी आसतना आमी कसले तरेचे नरकान जगतात तुमी पळयला। वो आतां प्रॉब्लेम आतांचो न्ही, 2003 पासून स्टार्ट जाला। लोक कंप्लेनी दिता, कंप्लेन दिली की डिपार्टमेंट प्रॉम्प्टली एक नोटीस काडटा। त्या नोटिसीचे फुडें कांयच जायना। आतां एक्स्ट्रीम केस म्हणटा आनी उदकाचे मिटर काडून व्हेले। ते उदकाचे मिटर काडून व्हेले की जुजबी कोण तरी काम जातलें, परत 8 दिसांनी ते भरतले, परत गटाराचे नरक जातले। परमनंट सोल्युशन कोणें काडला ना। आमचे कडेन पब्लीक हेल्थ इंजिनियरींग आसा, PWD आसा, जांचे कडेन तज्ञ आसा। सो सगळ्यांनी मेळून बसून एक परमनंट सोल्युशन काडपाच्या जाग्यार हे फक्त दिखाव्याची नाटकां चल्ल्या आनी लोकांचें आयुश्य कायम धोक्यान। हातूंत ह्या रोगराई पसरूंक शकता, मलेरिया जावंक शकता। हांगा ल्हान भुरगीं असतात, आख्ख्या गांवांत ल्हान भुरगीं आसा, ते घाण वासान हांगा जगपाक जायना। पूण आमची सगळी प्रशासन यंत्रणा सुस्त हे असले कागदाचे कुडके नाचोवन कितें तरी केल्ल्याचो आव हाडटात। हे नोटीस ही 1 पानाची A4 पेजीची 3 रुपयाची नोटीस। हे 3 रुपयाच्या नोटीसीन तुम्ही बदल अपेक्षित करता ना। सो हाजेर कितें तरी आतां मुळाक बसून सगळ्यांनी बसून विचार करूंक जाय। हाजेर कायम स्वरूपाचो एक तोडगो काडपाची आयचे दिसाची गरज आसा। My name is Andrea Pereira, okay, and I was contesting from this ward for the panchayat elections. So some people from this ward have approached me telling me about the sewage, okay, raw sewage being left in the storm drain. So we approached the health department and we conducted an inspection with the health and the TCP. Okay, the TCP board and the health, we conducted an inspection. We saw to it that when we conducted the inspection, we saw the building number 1, building number 2, building number 4 and building number 5 were leaving raw sewage into the storm drain. Okay, so then what we did is with the help of the health, we removed notices for these buildings and along with some houses, okay, who are the residents of this place, because this raw sewage is getting a lot of health problems to the people and there's a lot of dirty smell here. After removing notice, we saw to it that some of 1 or 2 houses have acted on it, but the rest of the buildings did not act. So we removed a show cause notice, and after removing show cause notice, today, not today, it was yesterday, that most of the water meters were taken away from by the water department. Now I hope that something has to be done and the buildings keep the drains clean, have their soak pit ready and in place, okay, so that everyone has a good surrounding to live in. Now, okay, all these buildings are there. There are around 6 buildings, okay, from which 3 is a new building. Now these are old buildings, they are leaving sewage, I can understand. What about this new building? The new building comes under the TCP
act where they have to have the STP plant in place. Okay, but the new building does not have an STP plant. So what is going to happen after that? Now they have 30 flats to have an STP plant. Okay, any building above having the flats of more than 24 flats in a building, they have to have an STP plant. But this new building has no STP plant. The TCP has come and conducted a survey. But what is going to happen? They will also leave the sewage. After some time, their soak pit will get full, and they will also leave the raw sewage into the drain, which is what we are opposing of. So we request the Panchayat, the MLA to take action on this and don't sit like this, because it's only after the meters have been removed, there is some kind of movement here. Before that, there was no movement at all. प्रॉब्लेम म्हणजे कितें आहा ही आतां पळय फोळी आहा ती केन्ना कोणें साफ करूंकूच ना. रावंड अबावट दिसा म्हाका 20 years पूण जालें आसतलीं. बिकॉज आय एम स्टेईंग हियर, म्हाका 20 वर्सां जाय ती. ही आतां फोळयेचें प्रॉब्लेम आहा म्हणटा तें हे पावस येवचे आदीं ही सारकी साफ करून घेवंक जाय, नाल्यार इज अ बीग प्रॉब्लेम जातलें म्हणटा तें दिसा. आमकांच न्हू सगल्यांक पासून ऑफ रोड जालें जाल्यार मागीर तें आहा. तुम्ही केन्ना कंप्लेंट केला कितें? हेल्थाचे मनीस येवन गेले, आयजूय गेल्या. हेल्थाचे मनीस घेवन गेले आनी ते रिपोर्ट आमकां करता, आमकां लेटर दिता. कितें करून लेटर दिला? आमकां आतां लेटर दिलां आमचें हें येलां, उदकाचो मिटर घेवन गेल्ले. उदकाचो मिटर घेवन गेल्यार तुमचें लिकेज जाता, हें जाता तें जाता, पूण साफ करपाचें कोण करीत ना.